Thank you very much, Sarah. It's a great pleasure to be here, and thanks to all of you for coming today. I understand I'm the first U.S. National Security Advisor to come since 1997, so I'm particularly happy to be here, and was very grateful to the Prime Minister for meeting for about an hour and 20 minutes, and the Defense Minister and the Foreign Minister and the National Security Advisor with whom I met for a comparable period of time beforehand. I stressed to the Prime Minister and to the others that the United States views the U.S.-Armenian relationship as being a top priority. This is a region that's strategically important to the United States. We would be eager to help out in a resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, both through our continuing role as co-chair of the Minsk Group, but also in any way we can behind the scenes, because I think the resolution of the conflict would obviously not only benefit Armenia and Azerbaijan, we think it would be in the best interest of the United States as well. We talked about the conversations that I had in Russia on Monday and Tuesday on arms control and a range of other issues. We talked about the coming final imposition of U.S. sanctions on Iran and how that would affect Armenia. We talked obviously about the general circumstances in the region, including conflict in Syria and Iraq. And we talked about potential increased U.S.-Armenian economic interchanges, the importance of finding ways to encourage more direct American investment in Armenia, and generally strengthening U.S.-Armenia relations. So with that, I'd be happy to try and answer your questions. Ես անչափ ուրախ եմ այստեղ լինել, շնորհակալություն եմ հայտնում ներկաներին այսօր այստեղ գալու համար։ Ես թերևս 1997 թվականից ի վեր առաջին ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն եմ Միացյալ Նահանգների, որ այցելում է Հայաստան, եւ ես այսօր վարչապետի հետ հանդիպում ունեցա, շուրջ 1 ժամ 20 րոպե տևեց մեր հանդիպումը։ Մինչ այդ ես նաեւ հանդիպում էի ունեցել պաշտպանության, արտաքին գործերի նախարարի, ազգային անվտանգության քարտուղարի հետ, եւ մենք վարչապետի հետ անդրադարձանք, ես նշեցի, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները հանդիսանում են Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթ կարևորության խնդիր, դրանք մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեն, եւ ես նշեցի, որ մենք պատրաստ ենք մեր աջակցությունը ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, ինչպես նաեւ հնարավոր այլ եղանակներով, եւ քանզի այս կարգավորումը բխում է ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շահերից, այլ սա նաեւ բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, մենք նաեւ հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ կատարեցինք Ռուսաստանում երեքշաբթի եւ երեքշաբթի օրը մեր ունեցած քննարկումներին, անդրադարձ եղավ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներին եւ նաեւ ընդհանուր տարածաշրջանային հարցերին, կապված նաեւ Սիրիայի հետ իրավիճակին, ու նաեւ կարևորեցինք հանդիպումների ընթացքում մեր երկու երկրների միջև տնտեսական ոլորտում աշխուժությունը, ուղղակի ներդրումների ավելացումը Միացյալ Նահանգների Հայաստանում։ I want to ask you one question, because we have video opportunity now, and my question is about your meeting with the Prime Minister. We are now in a new situation. You're dealing now with the new government, and what's your take on the Velvet Revolution? Does it have a future, and what's your impression on Prime Minister, and are you optimistic of the future of Armenia? Մենք այժմ հարցս ուզում եմ վերաբերում է վարչապետի հետ հանդիպմանը, մենք այժմ նոր իրավիճակ ունենք, նոր կառավարություն, ես կուզենա իմանալ ձեր դիրքորոշումը հայաստանյան զարգացումների, Թավշյա հեղափոխության, վարչապետի վերաբերյալ ինչ տպավորություններ ունեք եւ արդյոք լավատեսորեն եք տրամադրված։ We talked about a number of things, as I mentioned. We talked about the upcoming election in December, and how a number of steps would have to be postponed until after the election. But given
what the public opinion polls here show and what the prospects are. If those predictions turn out to be true, the Prime Minister will have a very strong mandate and be in a position to make a number of very decisive steps. I did ask him what his secret was in those polls, but he wouldn't tell me. Եվ մենք հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարեցինք, խոսեցինք նաև առաջիկա ընտրությունների մասին, որոնք կայանալու են դեկտեմբերին, եւ նաև այն մասին, որ որոշ բաներ կապված այդ հարցի հետ հետաձգվելու են, եւ նաև խոսեցինք հասարակության հանրային հարցումների կարծիքների մասին, որոնք ցույց են տալիս, որ առաջիկա ընտրություններում վարչապետը կստանա ուժեղ մանդատ, եւ ես նրան հարցրեցի, որն է իր հաջողության գաղտնիքը, նա հրաժարվեց գաղտնիքը իմ առաջ բացել. Maybe he'll tell us after the election. Միգուցե ընտրություններից հետո այնուամենայնիվ ասի մեզ. But it is a fact that if the predictions come true, he will have a very strong mandate, and that is the most opportune moment to take strong action in a number of different respects. And if, as I appreciate from what I've learned in the meetings here today, including meetings with a group of Armenian think tank leaders, the resolution of Nagorno-Karabakh is the primary issue on the Armenian political agenda. There's no better time than to try and take decisive action than right after that election. Եվ փաստն այն է, որ եթե այս կանխատեսումները իրականություն դառնան ընտրություններից հետո վարչապետը կունենա շատ ուժեղ մանդատ մի շարք վճռական քայլեր իրականացնելու համար եւ այսօր նաեւ Հայաստանում ես հանդիպում ունեցա հայաստանյան հետազոտողների վերլուծաբանների հետ եւ այստեղ ինձ համար պարզ դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը մնում է Հայաստանի քաղաքական օրակարգի առաջնային կարևորության հարցերից մեկը. Աննա Նազարյան, Public Radio. Ջոն Բոլթոն, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բոլոր առաջարկներում ներկայացվում է իբրև լուծման տարբերակ տարածքներ, այսպես ասած, խոստումների դիմաց։ Նման տարբերակով լուծման դեպքում ով է պատասխանատու հայերի ֆիզիկական անվտանգության համար։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ Ալիևի հայտարարությունները, որոնք մի ամբողջ նկարտումներ են Երևանի նկատմամբ։ Նաև նշեմ, որ 15 թվականին մենք բոլորս հիշում ենք, որ ցեղասպանության ժամանակ միջազգային հանրությունը դուր հետևում էր, թե ինչպես են ցեղասպանում հայերին։ Շնորհակալություն։ On all aspects, on all discussions referring to the resolution of Nagorno-Karabakh issues, there is this formula, territories in return for promises. But what can be the guarantees for the security of Armenia in that situation? And I would like to refer to some statements by President Aliyev. He was even making some claims about Yerevan. And back in 1915, when the genocide was happening, the world was just silently watching what was going on. Well, the solution to the conflict is obviously difficult. If it were easy, it would have been resolved already. And I don't think it's certainly was not my intention to come here with a change in U.S. policy or new suggestions, but really to learn more about the way things stand. And I think it's up to the parties themselves to try and find the accommodation. As I said to the think tank leaders earlier, one of my former bosses, Jim Baker, always used to say, with respect to another long-standing dispute, Jim Baker used to say, we can't want peace more than the parties themselves. And I think that's applicable here too. Խնդրի լուծումը բարդ է, եթե այն հեշտ լիներ, արդեն վաղուց կարգավորված կլիներ այդ հարցը, եւ ես իմ այս այցով չեմ եկել ազդարարելու փոփոխություն ամերիկյան քաղաքականության մեջ այս հարցում կամ նոր լուծումներ առաջարկելու, անշուշտ կողմերը պետք է աշխատեն միմյանց հետ եւ ի վերջո կողմերը պետք է կարողանան գտնել լուծումը եւ իմ նախկին վերադասներից մեկը Ջիմ Բեյքերը մեկ այլ հակամարտության հետ կապված երկարատև մի հակամարտության հետ կապված հետեւյալ խոսքներ ասել, երևի ոչ ոք ավելի շատ խաղաղություն չի ուզում, քան իրենք կողմերը.
I will say from Armenia's point of view, the surest way to reduce excessive outside influence in Armenia is to reach a resolution on Nagorno-Karabakh. Հայաստանի համար ամենավստահ ուղին արտաքին ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ նվազեցնելու համար դա Լեռնային Ղարաբաղի լուծման ապահովումն է։ Քսան Armenia TV Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, ես ուզում եմ հարցնել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ ուղղման մասին։ Դուք նախորդային Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասել եք, որ նախագահ Թրամփը կարող է որոշել այն շրջանցել, դա ամեն տարի արվում է արդեն 17 տարի, բայց Հայաստանին չվնասելու այդ դրույթը միշտ մեջ չկա։ Հիմա դուք կարող եք երաշխավորել, որ այն շրջանցելու դեպքում դա Հայաստանի համար վնասակար չի լինի, եւ արդյոք դուք պատրաստվում եք զենք վաճառել Ադրբեջանին ու այդ դեպքում հնարավոր է արդյոք որ այդ պարիտետը պահեք եւ մենք էլ նման հնարավորություն ունենանք ոչ այդքան մեծ գումարներով։ Շնորհակալություն։ My question refers to the Freedom Support Act, Article 107. There has been a waiver to this article for 17 years, but that was always with the condition that it won't be harmful to Armenia. So this year again, there might be a waiver by President Trump, and this might allow sale of arms to Azerbaijan. And if that would happen in that case, is it possible also to ensure the parity and allow sale of arms to Armenia in smaller amounts? Yeah, it's Section 907. That's the one 907. Look, there's no decision. I'm not presaging any decision for increased sales to either side. But it's clear that the overwhelming bulk of Armenia's purchases of arms come from Russia. And I understand that something over 80% of Azerbaijan's purchase of arms comes from Russia. Այս պահին դերևս որոշումը կայացված չէ, ես չեմ կարող կանխատեսել, թե դա ինչպես կլինի կողմերին զենքի վաճառքը ավելացնելու վերաբերյալ, բայց իրավիճակը այսպիսին է, Հայաստանը իր զենքը ձեռք է բերում մեծամասնությունը Ռուսաստանից, Ադրբեջանը նույնպես զենքի 80%-ը ձեռք է բերում Ռուսաստանից. Now, that circumstance has clearly not contributed to a resolution of the dispute. Այս հանգամանքը անշուշտ չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը. Because of the enormous leverage it gives Russia over both parties, and yet it has not produced peace. Քանզի դա մեծ ազդեցության լծակ է տալիս Ռուսաստանին կողմերի նկատմամբ եւ խաղաղության չի բերում. So, we're Americans, we believe in competition as a spur to improvement. Մենք ամերիկացիներ ենք, մենք հավատում ենք մրցակցությանը որպես բարելավման շարժիչ ուժ. And our military equipment is better than the Russians in all cases. Եվ մեր զենքը, զինամթերքը ցանկացած պարագայում ավելի լավն է, քան ռուսականը. So I think this is something we should consider, consistent with our statutory framework. Եվ կարծում եմ սա մենք պետք է քննության առնենք, դիտարկենք մեր օրենքների շրջանակում. Էլեն Մուրադյան, Para TV. Պարոն Բոլթոն, հարցս այսպիսին է, ինչպես է ԱՄՆ-ը վերաբերվում Սիրիա ուղարկված հումանիտար աջակցությանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնությանը? Well, this was a subject that I discussed with the president and his advisors this morning. I told him that in the case of the United States, we were providing extensive humanitarian assistance, but we were trying to do it in a way that did not affect the political relationships inside Syria, that we wanted to avoid aiding terrorists on the one hand or the regime on the other, and that we felt that any important long-term humanitarian assistance and reconstruction should depend on progress toward a political resolution in Syria. Այսօր նախագահի եւ խորհրդականների հետ ես այս հարցին անդրադարձ կատարել եմ. Մենք Միացյալ Նահանգները նույնպես մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերում է եւ
այն պետք է քաղաքական հարաբերությունների վրա իր ազդեցությունը չունենա մի կողմից ռեժիմի մասով, մյուս կողմից ահաբեկիչների մասով եւ լայնածավալ մարդասիրական աջակցությունը այստեղ իրականացվում է. And the president said this was not going to be military assistance, it would be purely humanitarian. And I think that's important. It would be a mistake for anybody else to get involved militarily in the Syrian conflict at the moment. They're already almost, by different counts, 7 or 8 different combatant sides. And to get involved with any one of them for any other country would be a mistake. Եվ նախագահը նշեց, որ սա լինելու է մարդասիրական աջակցություն, սա չի լինելու ռազմական ուղղվածություն չի ունենալու եւ այս պահին ցանկացած երկրի ցանկացած կողմի համար սխալ կլինի, եթե ռազմական ներգրավվածություն ունենա, արդեն իսկ այս պահին 7-8 մարտնչող կողմեր կան եւ որևէ մեկ այլ երկրի համար այնտեղ որպես ռազմական կողմ ներգրավելը կարծում եմ սխալ է. The last question. Շնորհակալություն. Պարոն Բոլթոն, ինձ հետաքրքրում է, եթե բանակցությունները սկսվեն, նախ ով պետք է նստի բանակցությունների սեղանին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը եւ Ադրբեջանը, եւ երկրորդ հատվածը ինչ փաստաթուղթ է դրված լինելու սեղանին, եթե նկատի ունենանք, որ որոշ ժամանակ առաջ իր կարճ պաշտոնավարման ընթացքում Ռիչարդ Հոգլանդը ասաց, որ այս պահին սեղանին ոչ Կազանի փաստաթուղթն է, ոչ մադրիդյան սկզբունքները, այլ նոր բան է. Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել? So if the negotiations on Nagorno-Karabakh were to resume, who would be sitting at the negotiation table? Armenia, Azerbaijan, and plus Nagorno-Karabakh. And what is the document, what is the package that should be under consideration? Because some time ago, Richard Hoagland, who was shortly the co-chair in the Minsk group, said that it's not the Kazan document, it's not the Madrid principle. So what is it that will be on the table of the negotiations? Well, I wouldn't want to prejudge that. What I heard here stressed very strongly was that Armenia felt that the discussion should be in the context of the Minsk group, and that remains very satisfactory from our point of view. There have been a lot of previous discussions, so there are a lot of things that can be put on the table. Again, I go back to the way Jim Baker used to approach this, which is that the sides sit down and there are no restrictions on what they say. Just because they say it doesn't mean it has to be discussed, but everybody should feel free to speak about what's on their mind, and then see where it goes from there. And I think I just return to the point I made at the outset, that if the Prime Minister is elected, his party receives the level of support that's indicated, it's an opportunity for decisive steps to be taken. And I wouldn't want to prejudge what he might decide to do, but I would hope if the desire is to reach an agreement that he's prepared to do it, and I would hope that the Azerbaijani side feels the same way. Ուրեմն ես չեմ ուզում կանխորոշել, հայստեղ Հայաստանում շատ աջակցում են Մինսկի խմբի համատեքստում աշխատանքների հետագա ընթացքը, ինչը ուրախալի է, եւ նախկինում կողմերի միջև եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, եւ նորից Ջիմ Բեյքերի մոտեցմանն եմ ուզում անդրադառնալ, նա նշում էր, որ կողմերը կարող են ցանկացած հարցի մասին խոսել, որևէ սահմանափակում չպետք է լինի, եթե ինչ-որ մի բան առաջ են քաշում, պարտադիր չի որ դա ընդունվի, բայց այն ինչ կարող են քննարկել, դիտարկել, դա որևէ կերպ չի կարող սահմանափակվել։ Եվ նորից ուզում եմ վերադառնալ ավելի վաղ նշած իմ խոսքին, եթե վարչապետը այս ընտրություններով անցնում է եւ նրա կուսակցությունը ստանում է այդ մանդատը, դա լավ հնարավորություն է, որպեսզի վճռական որոշիչ քայլերի ձեռնամուխ լինեն եւ նաեւ Ղարաբաղի կարգավորման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկեն եւ եթե պատրաստակամությունը լինի, նաև մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի Ադրբեջանի կողմից նույնպես նույն կերպ արձագանք լինի։ So thank you very much for coming. It was great to be here. Thank you very much. Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շնորհակալություն։